Good evening, Kenya. This is Kenya News Alerts. Karibuni. I'm your host, House of Zulfa, na wakaribisha tena wakati huu ikiwa ni the 17th of February 2025. Okay? So let my favorite person introduce themselves and then we go to the regular person. Hello everyone. It's me again, Raila'S Philip. Nice to be with you. Nice to meet you again. Good evening. Good evening, my dear. Good evening. How are you? Niko poa. Lunch ikoje? Lunch ilikuwaje? It was good. You know, you treat me good. I treat you well. Yeah. Felix. Good evening. Good evening too. Umeboeka nini mbaya? You okay? Unajua like nimeitwa normal. Yeah, no problem. How unfortunate. Anyway, how was your break, guys? It was good. It was good. Full of surprises. Yeah, definitely. And very mesmerizing. Very charming. Must I be told that it was full of surprises? Let me tell you, sir, Felix. Yes. Let me tell you, sir. I don't know if you're seeing me. I want you to see me. Sir. I'm seeing you. The ring, in short. The ring. Look at the ring. Anyway, I don't think whether that is a Mountkenya ring, and if you and if it is a Mountkenya ring, then you should answer directly to this guy by the name Gaucho. Lewis. You know, Zulfa what? Gaucho is sending a warning to Mountkenya. Wait, Gaucho. No. Wivu utakuwa. Sawa. No problem. So, lakini sasa, let me ask you. Be courtesy and be like, congratulations. Yeah. Just that, itakuwa. Yeah. Lewis. Yes. Before tuendelee na story ya Zulfa, Gaucho is sending a very, very, very serious warning according to him. You know, this is the first time I'm getting this person saying talking about Mountkenya. Yeah. Do you think Mountkenya wataenda kutulia tu hivyo vile msee anajaribu kuaddress? Hapana. No. Ama wewe you as an individual as a Mountkenya member. As a Mountkenya member, I know that. Are you a Mountkenya member? Yeah. And umefanya kazi na Lewis huo wakati wote and you don't know that he's from Mountkenya. Lewis akakuwa mtu wa Mountkenya huyo. He has been let me ask you, I might speak Kisii, doesn't mean that mean him Kisii. But anyway, it's okay bro. So as a Mountkenya member, I know that atutatulia. We will strike back. We will tell this man hatupagwigwi. Hatupangwingwi. Murima ipagwigwi. Hapana. Murima haipagwi. Never has, never will, and never ulisikia shall. Wapi murima inapagwa? Wapi. Haiwezi. We make our own decisions. Yeah. We follow somebody. Na kama tunaona tunamfuata atupoteze, bora at the end of the day we get something from him before tupotee. That is their simple rule. Guy besha na dayo. Shido shigana idatu. Raigwa. So Diraigwa. So unapata if we follow somebody tunamfuata like da we are supporting this one, then boom ni yeye. And actually I'm going to ask you as a person from there, and every other person from there. So who is your candidate? Sababu I'm taking Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro is candidate ambaye anatakana na wakale, sawa? So I'm gonna adjust my mic, sawa? Okay, we have so who is your person? Okay, the ring, sawa basi. Everybody, this ring must be advertised. Zulfa is engaged, so sasa msinigonge. Amevaa pete, nimevaa ile ingine. Kamera kiangalia hivi mtaiona. So yeah, she's engaged, she's wearing a ring, I'm wearing the other. So stay away from my person. Excuse me, sir. Oh boy. You know, wearing a ring, it doesn't mean that now you are at heaven, right? Oh God. You are talking about something concerning Mountkenya. We are still in Mountkenya. We are still in Mountkenya. We are just saying that. I'm just telling people nisigongewe. Kim, do not gongea me when I go back to school.
Thank you. When you go back to school. Thank you. Tutapigana sana. Anyway, my point is, yes, right now Mounttkenya has not endorsed anybody permanently. But we saw Mr. Uhuru, sawa, ame support Matiang'i. Okay, yeah, Mr. Uhuru might support, that is individualism. But Jubilee Party asema is the official Jubilee Party candidate. Okay, sawa basi, a party can endorse somebody. According to politics, my darling, a party can endorse somebody. A party can endorse you. NAC can endorse you. But upate, you're a Kamba, right? Ukambani haujaendoziwa. Mombasa, you're a Muslim, haujaendoziwa. They have not said that we are standing with this one. So that one is a party. It does not mean anything. There are so many parties in Mountkenya. There is NAC, there is Jubilee, there is I don't know CG Anani and so and is this one that we're waiting for May? Kuna ya Wamunyoro coalition. Na kuna hii ya Gachagua. Ndio Wamunyoro. Yeah. So hizo zote they can endorse their own. But kuna wale I thought I saw, if I wasn't wrong, if I'm not wrong, I thought I saw the Kikuyu elders endorsing Kalonzo and I don't know Gachagua. But I don't think it was an endorsement, or it was just preference. Like they were saying, we might choose this one. Yeah. So sasa Mr. Gaucho is a diehard fan for Raila. Yeye wakina Moshi na watu fulani pale. Yeah. Sawa. Na pale namona Gypsy like Mountain is a pillar of Kenya, smart and savvy and business oriented. So what was I saying? Now Mr. Gaucho, sawa, in fact amefanya videos nyingi tangu AUCC to get lost, sawa. Anasema ya kwamba it doesn't mean a thing. It doesn't mean a thing, sawa. Inaitwa hasira. Anasema it doesn't mean that they've lost, that they're going to go back to Gachagua or watashana na Ruto. Bado wameshikana hivi, sawa. Ndio kidete. Wameshikana kabisa na Mr. Ruto. They are gonna stick with the Kalenjin people. What are Rift Valley? Yeah. What are Rift Valley? In fact, you people are gonna play that video for you because I don't want to be speaking things that nataka nyi msikie, then we discuss that. Na pale before as producer anaweka your video, kuna Gypsy anasema Matiang'i himself has not brought himself officially. But then that's one thing. That's one thing with Bwana Matiang'i. Hajajileta ile officially, like when you say I wanna marry you, unakuja unatoka tu mabesha, ni mabesha wanabonga like nataka kumari ule dem. No, you must come yourself and say that yes, mimi kama Mr. Matiang'i nataka ichikiti. Hajasema, he hasn't spoken about that. Ako hot and cold. In fact, Onyonka, Mr. Senator Onyonka, and it's like Senator Onyonka is the one now who is vying for the seat. Onyonka ndo anaongea. Onyonka ndo aliintroduce hiyo story. Onyonka ndo kwa pale. Si ndio? So let me finish that comment. Anasema kwamba Matiang'i himself has not brought himself officially it's his supporters. Sawa? Yeah. I like the way Matiang'i is reading the room. Sawa? Yeah. Maybe I'm pia anaona he's not gonna win and this is a game and he's like, you know what, I don't want to put my face to this. Sawa? Definitely. I don't want to put my face to this at aanze kukua tarnished. Yes. Yeah, and he's respected even outside the country. Yeah. Bro, there is something I want you to understand. You know, that guy is one of those people. In fact, he is a very good example of a man of no word, but a man of action. Mostly, if you can remember, that guy, you never knew whether he was existing. Ulimshtukia akiwa tu kwa education, si ndio? Yeah, nilijua. Ulimshtukia Zulfa, ulikuwa unamjua huyu ndugu yetu Matiang'i? No. Ama ulimshtukia akiwa kwa education, si ndio? That guy doesn't maybe talk much, you know. And at some point he doesn't like show off. Si kumusifu, but you can understand. Wait. Remember Jubilee Party ni ili propose, right? Na Jubilee party kupropose walisema like their candidate ni Matiang'i. Yeah.
Mnaelewa? Tena mnataka mnisikie nini tena kutoka hapo? Jubilee imepropose, ndio. Imempropose. Another thing you could hear Senator nani? Please, my sister remind me. Onyonka could maybe give some of the information kulingana na vile maybe yeye amepatiwa information. Bro, mtu hawezi toka kwake akuje kuropoka in public. Lakini kuna vitu lazima mwenyewe usimame. Kuna vitu lazima tu kama ni ndio nilikuwa nasema maybe at some point this guy kuongea amekuwa akiongea but aongee ile design yani yenye na cash out, you understand? Truly, if you can go maybe and search some of his clips and maybe msomara kwa magazeti, that guy could shout to the public when he's addressing something, right? Yeah. And by now we cannot just judge him and say that maybe he has got some or else maybe he's fearing something like that or whatever. But the fact is, adi chama cha mheshimiwa president nani Uhuru ndio kimempropose, you understand? So what we really need to know ni if possible tuende tumface tumuulize, mzee umetulia sana, what is the point? Are we joyriding? Are we joyriding in rumors, right? Or you want maybe to just maybe assume that they were just making some allegation which maybe were not meant for you, right? But the fact is that guy okay, keeping silent, it never meant that now he's not serious, you understand? Somebody can maybe maintain silence at the same time is trying to, he or she, even maybe there is another different person elsewhere maybe with the same intentions, yes, trying to observe you at the same time. This, bro, let me tell you the truth. It is just like a fight, right? When you are trying to fight with somebody, you should be very, very observant. Number one, right? Yeah, you definitely. should be very careful. Definitely. You see, and the most important thing, you should study the person psychologically if you are capable to, right? Usi approach mtu tu na ngumi na kiherehere. Sijui kama mnanielewa. Unajua kuna vile unaweza endea tu mtu na kiherehere hivi ushtukie yeye yake ilikuwa ishakufikia kitambo sana. Yeah, I'm catching you. Unaelewa? Yeah. So hebu kwanza mimi ninataka kwanza mniambie information ya huyu jamaa. Mimi sikutarajia like hii rumors yenye nataka kwanza kutembea nayo. Ama yenye anaweza taka kushare to the public inaweza manage kuwa maybe the fact yenye inaweza prevail, right? But the fact is rumors are next to the reality. Lewis, you as an individual, you want to say something? Yes. It's okay. I was trying to question my brother, you see. You're going to question him, but I'm going to read the comments first. Okay. So ansema Omotion and Omosh 1 hour, don't mention. That is Gypsy Corner. And then Gypsy says Matiang'I and his parents were great neighbors. I want to know more of that. And then kuna Langat msema ukweli. Langat akona swali. Sawa? Anasema kwa nini Wajaluo, Waluo Nyanza na and Kondele are still celebrating kupoteza kwa Raila Odinga kiti cha AUC? You're going to answer, but I'm going to read something and then you're going to answer. Sawa? So hiyo ni swali. Ameuliza kwa nini Wajaluo mpaka saa hii they are still celebrating. Sawa bwanangu? Yeah. Na yule mkaka. Then kuna Kim anasema the narrative of inciting Luos against Kikuyu is sad. Given, sawa? Given Raila's son claims an Okuyu wife every night. Yani that is Kim. Kim uliamua hakuna amani kwa hii nini? Kwa hii studio hakuna. Kwa hii studio hakuna amani. Hakuna amani. Tumekaa tu. Boom. Claims. Damn. Then there's Gypsy. Was climbing necessary? Yani Mr. Climbing ametulia tu pale anasikia tu boom. Amechukuliwa akaekwa in a word. Oh dear heaven. Sawa tu. And then
These gypsies, these are a great cause for celebrating the losers party. Yeah, there is now. Yeah. There is. Definitely. And do you know, with the fact that right now, almost the whole country yes is still recovering from that. Let me call it expected loss. It was expected. Huyu ni mtoto alikuwa ICU. Huyu ni mtu alikuwa ICU. Alikuwa hali mahututi, alikuwa anajulikana what will happen to him or her. And definitely him or her, si tunasema tunapeana example. Huyu ni mtu alikuwa hali mahututi. We knew what was going to happen to them. They were not going to survive. ICU, hakuli, hakunywi, not in a coma, just there. Cabbage. Ndani ameshakuliwa, ameshajikula ndani. Unapata, have you ever heard that kuna zile mavitu ugonjwa mtu anagonjeka, unapata ndani mwili najikula ndani. Right? By then, when Odinga was asking for that AOC chair, Kenya, we were killing ourselves. Like, tulikuwa hatuna amani, si ndio? You can tell me, huyo mtu tuna expect upon inje tunamwona akiwa mrembo sana. Lakini ndani, what is he doing about his inside? You see? So that was a losing battle. Angekuwa tu ashakanyaga nje kitambo. He was just wasting our money. Zulfa. Unajua okay, my argument is still under this guy. You know, wakati mtu anajaribu kushout kitu hivyo anaelewa chenye anasema. Let me guys, let me play for you this video and you tell me uni msee mwenye anajielewa ama maybe ni ana make fun. Wa supporters wa Raila Kenya mzima na Afrika kwa ujumla, especially wa Kenya, nataka niwaambie ya kwamba musikuwe na wasiwasi na wacha wale wanalia wanacheka, wacha wacheke. Na wao pia wanasahau haraka sana. Juzi hapa walicheka Raila Amolo Odinga akilose election, akirigiwa election ya 2022. Wakasema Raila ameisha na ameenda bonda. Raila alirudi kama ako strong sana, ambaye akakuja akatolea wafuasi wake aibu. Tena watu tena wakasahau, tena wakarudi tena eti wanacheka ya kwamba Raila Odinga amelose kiti ya chairman ya AU ya Afrika. Mimi nataka kuambia watu wetu wa Kisumu, Migori, Siaya, Homa Bay, Nairobi, Mombasa, Kisumu, kila mahali ambayo supporters wa Odinga wako, msijaribu kuingia kwa trap yao watu kusema ya kwamba Ruto must go. Hao watu wajeitaka Raila Odinga kwa president, hawako waitaka Oginga Odinga kwa president. Oginga Odinga aliwashughulikia dakika mwisho walimruka. Raila alisaidia hata Uhuru akasema Kibaki tosha wakamruka. Akakuja akasaidia Uhuru Kenyatta wakamruka. So mimi naomba watu wetu mkue calm. Na mimi nataka kuambia watu wetu hatuna time na hatuna haja na tuko na haja ya kurudi kwa barabara. Kama hiyo ndio furaha yao ambao walisherekea huko Nyeri, wapi na kila mahali wakisema ya kwamba Raila Odinga kirudi tunaenda kwa join kwa barabara. Hiyo barabara wataenda na mtu wa Madharau, wataangalia ule mama ya activist Martha Karua wa join nao, na wengine kina Eugene watawajoin waende maandamano. Sisi juu wametuonyesha kwamba hao watu wajeipenda Raila Odinga kutoka ndani kwa mfupa yao, hawajeipenda Raila Odinga. Nataka niambie supporters wetu, sisi tuko na Raila Odinga na mali tatuambia tunaenda tutaenda, but hatuta join hao watu wa Madharau, hatuta join hao watu wa Murang'a, hatuta join watu wa Kiambu. Kwa wachozbao hao watu wametuchukia in passion
Mtu akichukia baba yako asikudanganya na kupenda. Wanapendanga wale wanajifanya ya kwamba wana support hizo maandamano zao. Unaona, mimi nataka kusema ya kwamba ODM party haikuundwa ya ikuwe kama NGO ya kupigania human rights. Iko kazi ya human rights, iko watu wengine. Political party inaformiwa ili tuchukue power ama tukue ndani ya power. Enough is enough. Ile wametufanyia kutoka kwa Odinga, wamefanyia Raila'S. Raila'S akitaka kiti Kenya wataki, akikuja nje pia wanamuombea anguke. My friend, tunasema ya kwamba tutafundishana lesson hapa mbele. Tunashukuru William mtu ulisoma na sisi 2007, umetuonyesha upendo hata kwa hii election. Ile heshima ulipea baba akiingia kwa gari akienda kwa hiyo voting. Hata President Uhuru Kenyatta kufanya tukienda kwa election hii ya 2022. So mimi nataka kusema ya kwamba mkifikiria turudi hapo eti sijui Zakayo sijui Asuke sijui Kasongo, mnajisumbua. Sisi tunasema watu wetu mtulie. Raila haja lose option na hajawahi shindwa vita. Akianzanga anajua exit hiyo vita inatokea wapi. But this time round, na mimi nataka kuambia watu wa Mountkenya, hii madharau yenu hii, Raila ni vile tu anapenda Kenya. Hii madharau yenu hii mnashindanga mkifanyia watu. Sasa hii nyinyi mnataka nyinyi umekuwa kiviongozi. Moi mliangaisha, sasa hii mnataka kuangaisha Ruto. Raila pia mmeangaisha hiyo miaka yote. Kwani nyinyi ndio wakina nani? Sisi tunasema ya kwamba kama Raila angekaa tu kando kidogo, sisi tungemalizana na nyinyi. Hiyo madharau mungetufanyia tena, amungewaifanyia kwa watu wengine. Na mimi nasema enough is enough. Watu wa Mombasa, Waluya, Kisii, Wakamba, Mijikenda, Wamasai, kama hao watu waliangaisha Moi, hawataki Raila'S kuwa hata president wa nje. Na ni president inakuwa nini ya Kenya, hawataki Ruto, wanamwangaisha Moi. Ukisikia historia walimwangaisha. Hata nyinyi wa Kisii watakubaliana na nyinyi, watu wa Coast watakubaliana na nyinyi. Enough is enough. Lazima hao watu wakue kwa maandamano. Nataka hii kitu William Ruto, tunataka hao watu warende opposition full. Nimeona ule Bijamo Madhira na ule mama activist Martha Karua wameungana mahali kwa chai, wakora wengine eti wanajifanya wanapanga. My friend, baba usikubali kukana hao watu. Wacha tukae na William Samoei Ruto, tukae na watu wa Rift Valley. Sisi wote tulitoka Sudan, wacha tubaki hivyo. Na watu wa Mombasa, hapa kwa Ruto hapa ndio tunaweza pata presidency rais. Hao watu wengine hawaone watu, wacha tuone. Sisi hata mkicheka mfanye nini, move ya Raila hapo mbele mutajua muji support Raila'S, mkae gangari tu support Raila'S, tuko nyuma yake. Baba bado tarimoni baba aende asiende. Wala walisema ya kwamba baba anaenda watabambana na sisi. Sasa hivi ndio baba atashika mpaka mguu zetu. Asanteni na Mungu awabariki. My people. Oh boy. My people. Yani hii nchi mali imefika. Halafu Kim. We Kim. Let me read the comments. Let people rest bana. Aki wala iman. Let people be broke. Hadi watu hawatakuwa broke na amani. Climbing. Broke bald man. Watu hawatakuwa broke na amani sasa. I thought the movement is bald. Okay, so even Crazy Kenna went bald juicing. So our BN is bald. And kuna Lewis pale anasema I finally placed a ring on Zulfa's finger. Aya. Gypsy Corner nini? Hizo ring nitazitoa na nitazitoa. Acha wivu kaka. Tuko live sawa. Acha wivu. Anyway, sawa. Sikiza nisome comments. Sawa. Nini? So Lewis, that is Gypsy Corner. Anasema Lewis, you didn't waste time with that ring. There's been a long queue for Zulfa since Felix put the rabbits offer down. Seriously, and you had to say the rabbits offer down. Seriously? Imagine rabbits. Aya. So and then Felix anasema anamwambia Gypsy, I'm just defending my territory. She put one on my finger too. Yeah, actually that was what you were doing. Yeah. That was a surprise. Sawa. And then Lewis akasema, does this mean hamna maandamano? I don't think. Sawa? Yeah. But see, sometimes it is
quite interesting kukiwa na watch peaceful then gypsy bro si acha nikuambie nani my brother unajua kukuwa na maandamano si kitu mbaya, right? No, it's not. But let me tell you the truth, at some point au maandamano yanaumiza vibaya sana bro. People could take that advantage ya hiyo crowd yenye inapita kwa barabara, wanaenda ku break into other people business, right? Wanaanza kufanya kupora bro. That is not what we are supposed to think of. Ama ni aje Zulfa? True. You know maandamano, like if people who do maandamano kama leo mama ambaye walitoka wakaenda CBD and they cried there, sawa, they weren't touching kitu ya mtu, walikaa tu pale wakaomba, wakalia, wakalaani, sawa. Yeah. That one is good. And then Gypsy saying Raila'S opposition office has been finished. It was not going anywhere, but invisible in Ruto's government. Sawa? Yeah. Michezo shere. Sawa? So Obed Ndanye anasema Kenya should be united regardless of a tribe or religion, but hatred towards Gikuyu is sad. In fact, Gikuyu are the best of the best from Vihiga County. But I am married to one, so I know you people are good. So, yeah. And then Kim was a broke bald man. Sawa, na akasema ya kwamba ushaiona maskini akona kipara kweli. That's diet deficient. Yani huyu tutamfanyia nini? Kimani. Wacha tu. Huyu bros ako like man. Ara iko ifike hapo. Wallahi tena. So, that is what Gaucho has said. Sawa? Gaucho amesema aje? Ako like Wagikuyu nyinyi kidogo Raila ametushika. But I'm going to say that Obed on Ndanyi's thing. At this point, if people are thinking about it, kuna Gikuyu, kuna Wakamba, kuna sijui wakina nani, your mentality is should be used in this end. Sawa? That mentality. Pre-abutant mentality. Yes. That mentality. We are a Kenyan people right now. We are fighting for one thing. Sisi wote. Wewe ni Mkenya ama wewe ni Mkikuyu? Mimi ni Mkenya. Yes. And I usually say that you become Kenyan first before you even your tribe. Hata ukizaliwa, you become first Kenyan citizen. Then wanasema maybe that's why they call you Lewis, and then they say minor. Sawa? Yeah. And then now Lewis first and minor because you become Kenyan first. And I usually say, so, that Kenya should be your first love. Kenya should be ile kitu unafikiria. Wacha kufikiria eti nani. Think about Kenya. Me, what I would tell Mr. Gaucho is like, we're fiti with all your beliefs and all that. So, but right now, why don't we try and fight for Kenya? Watu wakupigania Kenya ni wachache siku hizi. No, Gen Zs walikuwa wanapigania Kenya. Gen Zs walikuja regardless. What happened? Is it regardless even a word? Yeah. Irregardless. Yeah, irregardless. Irregardless. Yeah. Regardless or irregardless? Both. So regardless, if I say this, of where you're coming from. Yeah. We Gen Zs came together, sawa, and they were like, we are fighting for one Kenya. We're in these streets for one Kenya. Yes, so my question. Watu wa Murima, watu wa street Lakeside. I think wachana hiyo mentality kabisa. Zulfa. Yes. You know, when I'm trying to figure out this guy mwenye tumesikiza hapa, kuna vile anasaliti majenzi. You know, okay, slogan ya majenzi ni amani, transparency in leadership, na nini tena ile yenye nimesahau Lewis? Upendo, si ndio? Yeah. Umse ameanza kuleta ma feelings sijui ni za nini. Let me tell you the truth. We have got freedom of sorry. We have got freedom of speech. Sawa? But at some point mi naonanga like kuna mahali inakuwa violated. Right? Jamaa kuna mahali alisema like eti ingekuwa possible wangeachiliwa waonyeshe. Na waonyeshe hiyo ni nini kama si violence. Yeah. Bro, that is literally violence. Na kulingana na vile na sound, he is asking for violence. Which is not right. Kulingana na unaona vile mimi nilimsikia of the country. Vile nilimsikia na sound,
ana sound mse mwenye ni kama wako comfortable na Raila plus Ruto Sunoski amemwambia amesema we really appreciate hata sisi tuna appreciate President Ruto kwa kumpatia Raila support. Yes, as former Raila supporter, I can say that alifanya poa. I loved that old man until he betrayed me. But my point is the president really tried. If you look at the political history, alijaribu because he was doing it to a friend at that time. No. So yeah, he tried, and since he was doing it to a friend, he was like, yeah, this is a friend, and I'm doing it to a political, not just a political for political show off, but with respect, as this is somebody who is old enough in this arena, political arena. So yeah, alijaribu and alifanya kazi. So to whoever thinks that they can threaten us in any way whatsoever, we are not threatened. We know our rights, and hatutaanza vita ati juu yao sijui you feel kisa ujinga unshaken. You ni kisa ujinga. Why they trying, but they actually why they trying? Yaani kuna mtu kuna mtu bado mpaka sasa anafikiria nyinyi watu wa fulani. There's someone who is like wagamba wanani. By the way, pia mimi hiyo ndio nimejiuliza pia mimi. You are busy there trying to remind people that we are tribal. Tuna exist Wakikuyu, Wajaluo na Wakamba. Augustine Mutunga anasema huyo jamaa anaongea akiwa nani. Sawa. And the Mountkenya tunasimamisha Matiang'I Kasongo mpaka home. Furthermore, tunaungana na hizo tribes zingine anataja hapo. Let me tell you something. Sawa? I don't know when we're going to learn that. Wakati Gypsy anasema ya kwamba in Kenya there is no freedom of speech. It's called selective and within reason. Otherwise you find yourself in trouble. That is true. Very true. In fact, before ningine sorry anani Augustine, I want Felix amesema kitu kuhusu freedom of speech. What does freedom mean? Freedom. See, to do something without any limits or restrictions whatsoever. Yeah, bro, ati to do what? To do anything or something without any limit or restrictions. That is freedom. What if niseme it is a freedom of expression? Then it means that you express in any way, in any language, in any hata kutaka kuongea aje. Iko na mahali imestatiwa if possible utumie unajua like pia hiyo freedom of speech it does not give room for hatred speeches mkumbuke. Sawa? It does not give room for insults. Sawa? You are only given room ya kuongea chenye unahisi kulingana na vile una feel, lakini si usambaze. Unaelewa? Hiyo si freedom of expression. Cheki. The moment you say me, you told me no, Felix. Zulfa unataka kuniambia ati mtu unaweza simama tu hivyo anza kusema ati wewe you matusi freedom of speech. Unasema mimi nakwenda kuelezea what freedom of nini means. Freedom of expression, it means you're free to express your way however you want to express yourself. And it is when you say you're free to speak. Sawa? And this is a safe place. Actually, when you go like I'm going to say, have you ever been to rehab? Be free, tuambie. Yeah? Sikia sasa. Unaona? Nikianza kusema hapa vitu fulani, sawa, then ukoeleka tu kuambia useme it's not freedom. Sawa, it's not freedom. When you go to a therapist, you're told it's a free space. You should talk about anything. Yeah, just when unaitaka iongee hivyo. Ndio maana nisikize. No, I'm helping you guys. No, acha. I'm helping you guys. Felix. I'm helping you. Felix. Elewa what? Wewe ngoja acha kwenda mali unaenda kwanza. Tunakuelezea what
freedom of expression Go ahead. That's what we are going back to. Sawa. Hey, mshaanza kusalimiana kwa comments. Sawa, it's a free space. Unaona bad salamu. But nisalimianeni tu. No, the thing is when you say freedom of expression, I tell you, you know what, Felix, you're free to express yourself. Utaniambia anything you want, however you want it. Sawa? Definitely. That's freedom of expression. Yes. Sawa. Yes. I'm not here saying I'm not here encouraging watu watusiane ama watu wasemaje. But kuna mtu ambaye alisema hivi. Sawa? Una address watu waje ukiwatusi. Now expect I want to bring the same energy back. Yeah. The same in fact, people have learned giving the same energy, level energy maliko. Sawa. If you go and say, oh, when then your mother's, you remember that person? Faruk Malum, huo maalum huyo. Sawa. Alisema mbele ya gari akatusiana vibaya sana. We couldn't even like play that those words. Sawa. So the same way you give the energy. You know, these are our leaders. Now they are dealing with young people. Sawa. Respect na go two ways. It is a traffic. The way you bring it is the way I'm going to bring it. Even to the smallest and the biggest. Sawa, inaenda the same way. Una understand? Yeah. So, Kim anasema uzuri hii kitu hukuwa from Kikuyu to Kalenjin and it shall remain Zulfa, before uanze kusoma hizo comments zako. Nishaanza kusoma. Mark my words. Rima inajua kucheza cards. Trust them at your own risk. And then kuna Hilary Kimaiyo Kosgei anasema all Gikuyus are not bad. Only view power brokers. And then kuna Hilary ambaye amemsalimia yule. Unasema aje Felix? Sikiza nikwambie. Umesoma ya Augustine. Kidogo niwaambie hapa. Okay. Kuna kitu yenye mnataka kusahau. Kuna maybe mtu huko alikuwa anataka elewe vizuri. Sawa? This is what I'm trying to make you know. Freedom of speech, kila mtu akona uhuru wa kuongea, lakini kuna limits. So even the Constitution of Kenya protects freedom of expression, but there are limits. And at sometimes it includes the right to access information. Mnanielewa? So freedom of expression, Article 33 of the Constitution guarantees the right to freedom of expression, including the right to seek, receive, and share information and ideas. Sawa? And at some point, the access to information, I think Article 35 of the Constitution guarantees the right to access information. But hiyo freedom of speech yenyewe iko na limits. You cannot stand before people and start maybe showing some disrespect, kutusi watu, now unaanza kusema you have got freedom of speech. We had somebody, do you remember that guy who could maybe abuse our mothers? Yes? Yeah. That guy violated freedom of speech. Ni kwa sababu alikuwa na government hapo na government ilikuwa sawa na hiyo issue na hawakusema chochote, wakatulia. Sijui kama unanielewa? Yeah, tunakuelewa. In reference to this guy mwenye tumecheza hapa kwa hii footage, truly kuna vile anafaa kutafuta watu wa Mountkenya if possible, apologize. Truly. Kwanza kusema ati nini baadaye kusema eti tungekuwa na uwezo watu waachilie. Now that is now violation of freedom of speech, whereby he is heading to the direction of violence. Okay, here I'm being told here that in article the Constitution of Kenya, Article 33 says freedom of expression. Every person has the right to freedom of expression, which includes freedom of to seek, receive, or impart information or ideas, freedom of artistic creativity and academic freedom, and freedom of scientific research. The right to freedom of expression does not extend to propaganda for what? Yes. Mpo? Yes. Propaganda for what? Yes. Propaganda for war. Yes. 2, incitement to violence.
with your freedom of speech, do not incite to violence. Hate speech. Lakini bro, before maybe you proceed, si ulimsikia akisema like sijui you have been maybe hadi akawapatia reference like akiwale nitarudia hiyo clip if possible. Hadi akafika kanza truly Kenyans, yes of course tunajua we are in the same box of the country, right? But we really need to be very careful what we really need, we can talk before the people. At some point inaweza kwa by chance like yes of course there is something yenye mekuuma as an individual, right? But remember kuna limits. Kuna limits. Ni afadhali you criticize watu wa Mount Kenya, watu wa sijui wa Rift Valley, watu wa wapi coastal region, right? You can criticize those people and if possible make them realize whatever they have done, but bringing some issues which are not even essential. Kwanza nikuulize, is it that ni kama baba anaenda kumsupport President Ruto ama kwa sababu hata yule jamaa vile alikuwa anasema the information was wanting, na kama maybe wanaweza taka hivyo, what do you think? Maybe wewe sasa as an individual Lewis, I'm questioning you, maybe kama if that is the case, right? Wanaweza taka kusupport President Ruto. Unajua kuna mali alisema aje sijui nini akijaribu ku appreciate President Ruto nini, nikaona like ni anajaribu kuficha ka white fulani. If you had me earlier, I declared myself apolitical henceforth. I shall not participate in any matters of politics in this country. Sasa wewe unaweza saidia aje mwenye ako kando yako basi kama maybe uwezi jaribu ku consider both what is going on at least ufanye. I have tried considering what is going on, na nimeona venye watu wamefinywa. The other one was dumped there. Hiyo siku nilikuwa natoka Tao. That day you called me to get to studio. Nilikuwa natoka Tao. I called Zulfa nikamwambia hapa kuna mtu ametupwa hapo. Like hapo to next. So since that day I decided apolitical is what I do. If the president is apolitical like asexual, you don't have any political stand. So to me what I can say is that freedom of speech ikianza kupeanwa, let's keep in mind that there are things that you should not violate in them. You should not incite violence. Is the Constitution, Article 33, Chapter 2A says, propaganda for war, B, incitement for violence, hate speech, or advocacy or hatred that constitutes ethnic incitement, like what this Gaucho guy is like what this Gaucho guy is doing, verification of others or incitement to cause harm, or is based on any ground or discrimination specified or contemplated in Article 27(4). Mpo, in the exercise of the right of freedom or expression, every person shall respect the rights and reputation of others. Let us respect each and every one of us. Hakuna cha kusema ati tunaweza tukiwaachiwa, ukiwaachiwa utawafanyia nini? This country has a constitution. But then that is violence, yes? Yeah. That is violence. This country has a constitution. This country has laws. I'm going to read something. Pale kuna comments nyingi sana, sawa? And people are really, so kuna Kim amesema hivi, sawa? And I'm like, what? Sawa? Asema at Victor, very true, na akikufa, no, tuanze anapona Victor amesema, Victor Ondera, eti Ruto atafanya kazi mpaka kifo yake. Na tuko nyuma yake. Sawa? And then Kim akasema ya kwamba very true, na akikufa Mgikuyu ndo atakuwa next. So you see how tribal we are getting, yeah? And then as you continue, let me sadden you with this sad news. Moses Malulu Injendi passes away. Moses Malulu is the MP of Malava constituency.
Malava. Sorry Malava, for the yeah. sorry. Our condolences Pia to na them. sorry for the Okay. interruption, bro. Even Baringo Senator Yeah, they died. also died yesterday, right? So we really We are send losing our really bad. special Yeah. condolences Our to those condolences families. to the families Yes. and friends and the constituency members and the Senate, the whole house of the whole parliament, the whole Senate, and their constituencies. We grieve with you during these these tough moments. We pray that the Lord Jesus Christ give you strength during these moments. Sorrow's prayers to you, and may your loved ones rest in eternal peace. You can continue, my dear. Okay, so very true. Freedom of expression comes with so many limits. Haikuangi tu kuongea fwa. Sawa, that is Mr. Kim. And then kuna Victor Ondera anasema Gikuyu hapana, tunatayarisha mtu, I think mwingine ama mwangi, I don't know. Hilary Kimaiyo akasema it will take Kikuyus 50 years to lead Kenya again. Somalis are coming, those don't underestimate. Sawa? You know, I love, sawa? In fact, I'm not even loving. I'm like, why we getting so tribal? Since tunasema we are for Kenya, then you're like Kikuyus, Wajaka, Somalis. What is that? Sawa? And then Kim akacheka akasema take it to the bank. Sawa? And then kuna Gypsy akasema Felix in Kenya, the prominent figures are above the public with their freedom of speech. Yeah, so they can speak but we can't. When your leader calls people names, his governance too will think it's a normal thing. Class plays a lot in life. By the way, even nimesema ukitutusi utatusiwa because we think anatuaddress hivyo basi hata mtoto wako mwenyewe kwa nyumba, when you start addressing design fulani they will speak the same way. Yeah, sawa, that is true. So Samuel Njuguna akasema eti mtadu wa. And then kuna Hilary Kimaiyo anasema Kim Kenya people have opened their eyes and they notice Gikuyus again with this don't want any other tribe to lead. They really disturbed Moi, now Ruto. Why not Kenyatta, Kibaki and Uhuru? Gypsy akawaambia watu, even nasema hivyo hata mimi. Chat, let's be nice to ourselves. Kenya is one, don't space. By the way, this thing mnaanza kusema wa Somali, sijui wa Gikuyu, sijui wa who. Please, can we just speak about Kenya? Can we say Kenya? Can we say Kenya? Uko sure ati we will just say Kenya? Because I don't think... But we should try to. Bro. Then kuna Gaber Okech. I just want to help you people, you guys in studio, freedom of speech or any other freedom has limits, but it doesn't mean that you only say what pleases one, but even criticism and insults. Sawa? Yeah. Then Victor Ondera anasema Kikuyu will never rule this country again. In fact, tunapanga kuwatoa kwa country warudi makwao. Okay. There is something called sovereignty of the people. Ushisikia hiyo? Ezulfa. Unajua, sawa? Mi bado niko pale kwa when I talk about politics, everything gets so personal. Like personal, then I can even stab you right now. Yeah. And you're like, why are you even stabbing me? That is why how you dying it for goes. the streets? Nobody owns these streets. No one owns them. What you say me hapa eti mimi na support Raila ni amke eti umesema nini? Umesema nini? Tuf. Tuwane hapa ibaki kifo ilikuwa what? Mbona mtu asifikirie it's Kenya? Why do we take it to the heart? Why don't we think about Kenya? Continue. Inafikanga mahali this becomes personal because people are like, if they won't give it their all, who do you expect to defend it, to defend them? Have you ever seen Game of Thrones? Yeah. There's this monk guy. He dies for the 7 thrones, for the 7 kingdoms, not 7 thrones, the 7 kingdoms. Yeah. He says, Nyinyi, you people are for yourselves, but I am for the 7 kingdoms. Mimi sijali kuhusu huyu ama huyu ndo the dragon mother ama huyu ndo the father of the dragons. I care about this. So who really cares about this place? Who cares about Kenya?
Why does it have to resort to Wagikuyu, Wawale, this one will rule, or you will never rule, oh you people. Why does it have to always resort to that? How are we ever gonna move forward? And e blood eje ku split ebu ongea. We are never going to move. I have been checking. I was checking the constitution. Hapa inasema the people may exercise their sovereign power either directly or through their democratically elected representatives. And the last time those representatives were elected, tuliona chenye walitufanyia. So right now, claiming that Kenya belongs to Kenyans. Right now, Kenya belongs to anybody who owns $1 million and above. So to everyone who has $1 million and above, congratulations, the country is yours. I'm always gonna go back to Chris. So Chris, when I was talking with Chris told me, if you want to live really good in Kenya, you better work hard and become part of the 1%. Yeah, that eats the cake. Or even get married to this tribe or that tribe. Yeah. And I thought like, sour. But the way you see people speaking here, you're like, Uber mentality niyo. And it will take a lot of years for us to get out of that mentality of your tribe and think about Kenya. Why are you speaking of years? Unadhani tutawitoka? We are going nowhere. Kama tuko na hii mentality, people we are grown-ups. But if we continue thinking as long as you are Kikuyu, as long as you are Kalenjin or you are Luo, you are the only one who has the right to rule this country. Then that is not something that we will ever recover from. We will never. Gypsy anasema hivi, sawa? I will stay at the steps, shut my gob. I don't like discussing tribal or racism. I'm for one Kenya, one love. Thank you. Thank you. Darling. Bro, Lewis, unajua like kuna message yenye imetaipiwa hapo sijui kama umeisikiza. Na by the way ni kama Gypsy alinitangulia kutamka through message, you know. Anyway, you know what? Truly, if possible, we really okay, it will be very, very good enough if we can maybe avoid even the last names we have in our ID cards, right? And birth certificates if possible. Bro, let me tell you the moment somebody is, but the moment somebody is trying to criticize a community in a tribal way, that is one way of bringing tension, right? Bro, let me tell you the truth. Ukipatikana hapo hivyo kwa streets upate like wenye wamekuzidi ni hiyo tribe nyingine na tuko na hiyo mentality, you will be maybe beaten in a very, very way. Kuna clip yenye tuliwatch, there's a footage that we watched, me and Zulfa, whereby black people were beating a white man, right? Kwa nini? We don't know. So it is the reason why they were fighting, you know, in England, kuna, I'm gonna say kuna place blacks wameja, it was for England, sawa? And kuna place ambazo yenye it is black mostly wakuko. So when a white person that comes there, wanamchokoza tu wanamchapa. It was like a white kid. So they really like walichapa huyo mtoto vibaya sana. Kwani is that still going on in England? Well, my dear. And the way I love that fucking country. I don't speak my opinions here, but I'll tell you. So I'm a political, but I'm not a no. These are pillow talk kind of talks. No, yeah. It is not good. It is good. It is good if you're in what I mean. Now the thing is, so they beat up this child, and this child goes back to their place, and then they're like, we're gonna time this person mpaka aje. So wakakuja wakapata ule mtoto on the black person that was beating this nini, na wao wakamchapa pia.
You see that kind of thing, that tension. That is now that what tension we want to avoid completely. In fact, ukiona Mgikuyu tu hivi ushafikiria hawa wanapenda pesa, hawa hawataki. Ukiona Mjaka, hawa wako hivi, hawa wako hivi. You know, I'm going to say someone was giving me advice, sawa? And they were like, huku kwetu Zulfa, sawa? Kuna kabila kadha nitakwambia ambazo mimi sizitaki ama nsiwaisikia umetajwa nazo. Sawa? Ya kwanza Kisii. Ya kwanza Mkisii, nsije nikamwona hapa. Sawa? Ya pili Mjaluo, nsije nikamwona hapa. That is your father, I'm sure. No, that wasn't my father. That was my uncle actually. So they spoke about some tribes, sawa? Unaona? Sijui wanani. And those tribes ukiangalia zote zimetoka from a certain place. Sawa? They're like how watu sijui wako zeni fulani nini. I'm like, you know, you just listen to these people. Sawa? Yeah. Like what kind of mentality is that? Yule Mgikuyu atakuwa. What is that? Yeah, even me was told like that. But the uncle was like, who's Mgikuyu? Usemlete hapa. Mi niliambiwa tu peupe. Do not marry But you're from that. Do not marry a Mayoba. Manyoba. Oh yeah, usiguse Mario. Yeah. Do not marry a Manyoba, my dear. Let me tell you, that kind of mentality. That kind of mentality. Kim anasema ati a gypsy I hang my boots. If you do hang your boots, who's gonna do what now? Sawa, tukihang boots na tukosa kuambia nini? Sawa, like what is that? What is that, man? You know, you listen to these people. I listen to my uncle speak. Unamsikiza tu because you never uta-argue na huyu mtu. Utamwacha tu akwambia. Ubaya ni mimi na mimi ukiniambia na uargue. Me, I don't argue because you argue, sawa? You don't argue. Sawa, you don't. You just listen. But I'm like, if I love. Because me, I'm going to love, hata kama ni huyo Mjaka, I'm going to love them. So I'm going to bring them. Ukimkataa fiti ni wangu. Sawa? Unaona? Because mimi I'm for Kenya. They are Kenyan. I'm not gonna see it ni Mkisii. Eti ni Mgikuyu. Eti ni Mteso. Eti sijui ni Mbaluya nani. I'm gonna see they are Kenyan. They are Kenyan. And I will love them knowing that I'm loving. In fact, they are Kenyan. They are a human being. Sawa? Huyu ni mwanadamu kama mimi nimefikia basi mali nimempenda. Lakini sasa si nyinyi mumeona hata politics zinaenda kuchangia sana hiyo issue. Actually it is true what you're saying. When you think about why our parents are telling us, naambiwa Gypsy anasema Kim, I don't blame you. It is tiring. It is, but I'm not going to tire. I'm going to be here saying let us stop that. Sawa? Then Kim is the same to our parents Zulfa. Yes. And I don't know if you people follow that. Hiyo kitu kiambiwa eti usilete mtu fulani hapa. In this whole country kila mtu ameambiwa hivyo. Kila mtu ameambiwa hivyo. Si vizuri our parents, we're going to be parents now. Sindio? Don't tell your child don't bring a certain tribe. Hiyo ni nini sasa? What are you doing? Tell them to go. Enda duniani, you go. I was talking to someone actually. It's my boss. I was speaking to my boss one day. Sawa? And they were like, let me tell you something, Zulfa. Border ni si tuleka borders. Sawa? When God created, I'm going to say the universe, akweka borders. Ni sisi tulijiekea borders. You should go to England and live. Sawa? You should go to Israel na uishi. Hizi borders ni sisi tumejiekea. So the same mentality of Mimi, I will never tell my daughter or my son, eti unajua nani, you know what, because any Gypsy, I love that name, and that is what I said I'm going to name my daughter. I told you that. Eti Gypsy, do not bring, Erika, do not bring, tulisema ni AUC, Tausi na Ondimu. So Tausi usilete nani, no, Tausi si Mkenya, leta mtu yoyote, go to even, hata enda Masailand, sawa, bring, enda sijui wapi, bring them. Because the more you intermarry, you know kitambo, let me tell you how people used to need. You do see this person who conquered like the half of the world. That Chinese guy. Chinese ama Mongolian I'm forgetting. Khan. Genghis Khan. Yeah, Genghis Khan. The way he conquered like a third of the world.
alikuwa anafanya intermarriage. Yeah. That intermarriage of which used to use the daughters to kill the husband. Yeah. But intermarriage in a safe. Let me tell you, the moment I marry from Mtaacha and I am a Gikuyu, to make create a kind of relationship. Yeah. You will not go killing your in-laws. You not go. That is what. Let us intermarry. Mambo ya kubaki eti hii tribe. Wewe kama ni Mgikuyu bali Mgikuyu. Sawa? Wewe kama ni Mtaacha bali Mtaacha. What is that? Na kuna Wakikuyu It is a beauty of intermarriage. There's a beauty of like relating to each other. Lakini, and if people would know that. Unajua pia nyinyi nataka mkumbuke kitu. At some point wazazi huwa wanaongea. Kuongea nao wanaongea. But I think at some point inakuanga advantageous whereby wanajaribu ku maintain kizazi, unaona? Hiyo kizazi kama wewe ni Mkamba mlete ile original Kamba, not a half caste. But you know what? Wakati unajaribu wakati watu mnafaa ku avoid mambo na kukua tribal, ku marry somebody from elsewhere at some point huwa inakuanga advantageous. Why? Hata magonjwa haiwezi zidi watu hivyo sana. Unapata kuna some of the issues zenye watu wamezoea kwa hiyo environment, but mkikutana mtu kutoka sijui ni wapi, kwa kina wapi, kwa kina Zulfa, kwenda huko Kitui ndani. So the moment unapatana na mwingine sijui ni kutoka western, kuna some of the aspects zenye zinakuwa kuna tribes that were created through intermarriage. I'm going to say the Kamba and the Swahili. They created what? The Swahili people. No, the Arabs. Yeah. Waka create Swahili. Because of that, there's sijui kuna hawa Baluya fulani. They were created through intermarriage. Unaona? Yeah. So hapa kuna Juma Wanyonyi. Juma anasema niko kwa jam, but kusema ukweli kuna kabila ikikaa bila kukuwa na mtu wao hapo, juu huwa wanaona Kenya si yao wako tuna makasiriko mpaka kwa mtu aliwaomba kura wakamnyima. Sahi wanasema Raila aungane. Okay? Then Juma Konya akasema na Wamunyoro watoe Ruto, hamwezi tuweka kwa shida sahi. Mnataka tuwasaidie kumtoa, mtakaa na yeye mpaka 2032. And then Kim wako like wazazi ndo wanachangia sana, and it is true. It is true. Let me tell you, wazazi in fact tribalism inatoka na wazazi. I'm gonna say that because wao wako ile mentality ya kitambo. Yeah. Wako hiyo mentality. Wako na ile let me tell you, you look at someone telling you something and you're like, one day you're gonna be gone and I'm gonna be here. Na huyo mwenye unaniambia na utakuwa na huyo unaniambia maybe inaweza kuja hata kunini. Yeah, kuniua yeye mwenyewe. And if you could have seen my uncle like sitting there for like, I'm going to say 3 hours preaching, it's like he had like a whole list of these people are like this, these people are like this. Unaeka hiyo mentality kwa mtoto mdogo, unaieka. So every time I see like this is a Kisii approaching me, I'm like, oh my god, wanaweza kuwa hawa say, unaona, anaweza kuwa anakuja kunikula. Unidish, I swear that is what he said, wanakula watu. Unaona? Mimi kitu niliambiwa ni Waluya ndio wanakula watu. Mimi niliambiwa Kisii wanakula watu. I don't date Luas. This person is, you're like tribal, bro. Kama you're not headstrong. Hapo sasa umeconfirm pia uko tribal. Hapana, niliekwa hiyo uoga. Ni uoga. No, unasikia hata kimesema wazazi wanachangia. You believe your parents so much. Unajua uoga hata sisi tuligrow tukijua eti Mkamba hezi weka kufuli kwa mlango. Mkamba anakuanga na kufuli yake. I was given that speech. Yeah. Unaelewa? Mkamba. I was like, why are you saying that? But sasa unajua mimi nayo truly I can't believe in something that I haven't seen. You know? You don't believe in magic? Bro, I don't believe. Oh, you have not seen Modeu. Hey. You have not seen bees attack someone. Hapa kitengela tu hadi simba. You have not seen someone eat grass. Kuna ule mwenye wale mademu wawili wali sijui ilikuwa walibianga ule mzee. Like all those bees, you were just hey. Even Anita herself told you that she saw someone, sawa, her private parts had come from there, they were here. Private parts here. Unajua kuna vitu zenye mna acha kudanganya hapa. Wengine wameshikana. Niambie hiyo kushikana. In fact, in Kisii there was that thing and they mbona walileta mpaka nini? So
So wazazi wetu anyway, wazazi ndio wanaleta tribal, wanakuwa na political minds. Eti unajua usikubali kwenda sababu hata unaona Raila, hata unaona Uhuru, hata unaangalia sijui nani, your parents obviously are someone that is evil. They have like this authority over you. Everything they tell you, you're going to want to listen, you're going to want to like adhere to it. Yes. And then the thing is, we cannot change our parents. Sawa. But the thing is us now, from us. Wewe waachana mambo ya kwambia mtoto wako eti unajua hapa sitaki. Unajua nataka tubaki eti damu moja ya Mkikuyu. Nataka tubaki damu moja sijui ya wapi. Stop that nonsense. That is bullshit. Stop that. One love. As Gypsy amesema, one love, one Kenya. Achana na mambo sijui ya huyu and that. According to your information, guys, what do you think you want advise this guy mwenye tumesikiza hapa? Gaucho wacha nini? Huyo namchukulia constitution. Nimemsomea constitution. Babe msome. I can even read it again. It is somewhere here. Yeah, here it is. The Constitution of Kenya says, okay, here, that nobody, Lewis, yes, Lewis, excuse me, bro. Uneza nini? Yes, you can twist it well. Yes, ndio tukusikie vizuri yani. Okay. Yes. So Article 33, freedom of expression. Every person has the right to freedom of expression, which includes freedom to seek, receive, or impact information or ideas. Hiyo yake ilikuwa impact information. Hiyo tumempea. Haya tu, freedom of artistic creativity hakuna, and academic freedom and freedom of scientific research. 2, the right to freedom of expression does not extend to, hereby our Mr. who? Huyo mwenye alikuwa anaongea. Gaucho. Mr. Gaucho has violated the 4 the 4 don'ts of the Constitution according to the freedom. Unaona? Do not extend propaganda for war. Ameambia watu kama angepewa uwezo angewaonyesha. 2, incitement to violence. Same kama angepewa uwezo angewaonyesha. That is inciting violence. 3, hate speech. Ana name other tribes hapo hivyo. Sijui zifanye nini. 4, advocacy of hatred that, Roman 1, constitutes ethnic incitement, vilification of others, or incitement to cause harm. You know, like, why can't you just speak without telling people ati tungefanya hii ingefanyika? Why can't you just speak out of your mind, but just speak something sensible? Haya, ingine nasema, or is based on any ground or discrimination specified or contemplated in Article 27A, whereby tunaambiwa that as a country we do not have the right whatsoever to start showing each other vifua. Kila mtu, they say the pen is mightier, the sword is the pen is mightier than the sword. If we start ati tutaanza ati mwenye ako na kifua kubwa, my dear, we will have a lot, and I mean a lot of things to go through, and we will suffer a lot, because I don't see ati if there is any proper reason mbona mtu akibonga ni lazima aongeze the fact that mimi ni wa hii na nikiungana na hii kabila tutafanya hivi na hivi. Hizo kabila zingine ziende wapi? Hizo zingine zitaenda wapi? This is their country. This country belongs to the Teso
belongs to the Hindus who came here from who are born here. This country belongs to the Maasai, the Nandi, Kalenjin, Turkana, even others that I don't know, Mijikenda. People, sawa, I have a people rise up. Wait. I'm Kenny. Yeah, I'm Kenny. It is true. Sawa. We are preaching peace. And we say aba kwa Kenya News Alerts. Sisi tuko for Kenya. Let me tell you, that's why you see Kenya News. Haijabaki Kisii, Kikuyu, Kikamba, who. No, it is Kenya News Alert. Sawa. We are for Kenya. Kenya only. We shall go down for Kenya. We shall rise with Kenya. Yeah. Isn't it? Yeah. And you people, I have a very important Zoom meeting ikifika saa 2 and I have to be at home. Sawa? Yeah. So I'm going to give you like 1 minute. Say something. Felix, 1 minute. 1 minute, we finish. Kenyans, my dear fellow Kenyans, God bless Kenya. This country does not need another war, another civil war. Na tusiendelee hivi tuanze kupigana si wenyewe kwa wenyewe. That is not something that we need to do. That is not something that we have to do. If unaona that I usually tell my friends that nikiona hii kitu tutakukosanisha, I better walk away and let you win. I never lose arguments mimi mwenyewe. Zulfa here knows I never lose arguments. Lakini nikiona hii itafanya tukosane, achana nayo. Eri tu niache tu ushinde. Na hiyo ni sawa kabisa, because there is nothing that more important than friendship. There is nothing more important than somebody mwenye mko hivi ati because mnakuja kukosania kitu simple. Please. Felix ama Lewis. Yes, niamke sababu umesema these people are gonna do that. I say I stab you and then you're dead and then you're like, was it really necessary? Like we could have walked away or you could have said yes. Wewe unajua tunajua. Yeah. Unajua. Yes, unasikiaje? Zulfa, don't forget that Kenyans come in different colors and shapes too. But we are all what? Mbona mtu akiendaga huko majuu anaye kusema mimi ni Ngikuyu ama mimi ni Mjaka, anataka kusema I'm Kenyan. Why? Why? Say your name, my dear. I am Lewis Philip, the Grand Duke of somewhere out there in Scotland. It was an honor being with you. It's always my pleasure to be with you. I love you guys. Take care. Do not let some people tell you what to do. It is your country. Protect it. And do not be divided by others. God bless Kenya. God bless everyone. God bless Kenya and God bless Kenyans. Making my way down. Felix. Peace out. Felix. Ukinita once nitasikia though. Anyway, ninajua ni trigger. But next time. Right now I don't even have time to argue with you. Next time let's not argue. This one go like unajua nimesema aje ndamuachia. Sawa? I am not beautiful enough. I am not beautiful enough. Will that make you sleep tight? Kama itafanya ulale usiku ukijua Zulfa si msufa enough. Good for you. I'm sorry, my sister. What I know, for you. That is not the information you are supposed to deliver to for me. Okay. This is wait. Wacha kwanza. Felix. Wait. Felix, it's okay. Naenda mbali. Mimi naenda mbali. It's okay. Yeah. It's okay. Okay? Yeah. It's okay. That's why I want you to understand, you guys. Zulfa being beautiful or not beautiful, it doesn't concern me. I have got a star somewhere, and in fact I made it clear. I have got a star, bro. When someone says a star, means a star, right? Yeah. Someone who is good upstairs, who is good everywhere. Okay. So musini kumbushange ati nini juu nitawa chapa. Sawa. So this is Plains and Felix. Special greetings and salute to my star somewhere. Skia sasa. Skia mtu mwenye skia nimemkanya amesikia amenyamaza.
sawa baba. Nimemsikia amesikia amenyamaza. Mtu mwenye umevalisha sijui ni pete ya so. Oh god. That ring is expensive. That is emerald. Sikia. Mkataza asiache kuniingilia. Sawa, nimemkataza. Ni venye tu saizi sitaki nini. Mvalishane pete ya so mniletea hapa. Okay, hivyo sawa basi. Fiti ni ya so. Udala vizuri kujiona ya so. Ni ya so. Endelea. So nilikuwa nasema ninawapenda tena sana. Lakini mkini force. Sawa, we are not forcing you. We will not force your hair. Well, I feel if you knew the kind of meeting I should go to, and I'm not prepared for it right now. I love you. Please, we love you all. Please. Do have a good Zulfa umesema? Nikona walai now I should go to a Google meeting. A Zoom actually, and I haven't prepared for it. Sawa. So, inafaa kuwa saa 2 sharp na niko hapa na nafaa kufika nyumbani in 1 hour. So masaa unaambiwa hivi, thanks Lewis, sawa, na Gypsy Corner. Kimke sawa masaa ni ya kupambana na homework, sawa? And then unaambiwa Felix eti love Zulfa. Sawa? Gypsy mimi. Then avalisha pita ya 100. Eti Gypsy. This not 100. No, they are. Cheki tumesema aje? Sawa? They are. Sawa. If he's gonna make him sleep tight. Leo. Ama ni 100k. Wala Kim akona respect. Achana huyo. Sawa? Achana huyo. Me, I'm gonna just let you sema jina yako tafadhali. I should go. I am the Grand Duke. Twende. Aki you love it in Hapana, Kimu ni ya 100, yani shilingi 100. So Gypsy mimi na Zulfa zi. So kuna mtu hapo nje nilimwambia. Sasa huyu mwenye anakuwa enticed na kitu ya so. Thank you. Anyway, thank you so much by the way for joining us and I really appreciate. Huwa tunapenda ku make fun guys. Yes. Am I communicating? Yeah. Yes. Okay, thank you. So I was trying to say that thank you for joining us, you guys, and we really appreciate. We as Kenya News Alert family, we really. But they Kim didn't say one thing in one moment. Sawa, asema gari ni 600k na akusema tunaipata wapi. So we are still waiting for that. So atuambia. Akituambia tunaweza tengeneza hata advert, right? No, si nani ananunua? Ni gari yetu. Yeah, ni gari yetu. For you. Oh, it's okay. So that is Philip Lewis anasema anaweza nunua hiyo gari, lakini bro usiongee show off. Unaweza nunua? Unaweza nunua? Sasa mimi ninanunua gari nyingine kweli. Sawa basi. Basi mazao amesema anunua anaweza. We have a big parking. I have a big parking. So yeah. So Felix ni mchokozi. So Gypsy, I really appreciate you. Kim, Juma Wanyonyi, wherever you are. I don't know whether my star is maybe watching us. I also congratulate you. Continue continue being so patient. A day will come when I'll display your face and they'll get shocked. So thank you so much. May God bless you. Tukurane kesho. I'm not afraid of saying the truth. No, so. You shouldn't. Yeah, mkufe. Mkiamua mkufe. Oh God. Kufa na wivu. Sawa. Zulfa maliza. Zulfa, tell people good night. Ukimaliza kulamba mkono Zulfa, I'm feeling ipo siku nita display kwa screen. Na utamuogopa. Na lamba mkono gani? Si ushatoa kwa mdomo. Tuko live ningekwambia kitu something very nini Lewis wait people sawa. Yeah. I love you so much sawa, like if I could start kuambia na wapenda aje sawa, is deeper than the sea. Uzito wenye hata gari iwezi beba. Deeper than the sea, okay? Deeper than the ocean. Deeper than what? Ocean level, ocean something. Yeah, ocean currents. Yeah. So, I love you so much. And I love you like from here to the moon and back and back and back and back. So, according to physics, that is 0. Yes, to our wedding, me and then we are getting married. Yeah. So, you people are the best. That's why we come here every morning. So, we are eager to some of you. Actually, as I told you, sawa, there's some people who want to expect me kuwaona hapa because apparently kulikuwa na issue fulani, sawa, but I see them here and I'm so appreciative of that, sawa. It means something.
and much love. Sawa. Gypsy, you are that person. Sawa. When I say person, is the issue. Yeah. You're that person. Kim, you're that man. Yes, it is very serious. When someone tells you, no, ara akwambia niitage. Ebu bro tuonyeshe hiyo ring yako. Sasa mbona sioni? Mbona hatuioni? Ni sindo, just that why is this so obsessed with us and me? Ni uchokozi yako nayo. We tubu maliza chana nani? Chana huyu. Hatuchokozi na nishawaambia like she's watching me from somewhere. Sawa basi. You wish someone was watching you. Tuliza boli. Oh my god. Hey. So tupatane hapa kesho. So and my producer is reminding me to tell you that we as Kenyans Alerts could cover sawa kama hiyo story ya Mr. Kim that he has a car that is selling. If you want to advertise it, you could come here sawa. Kama huna harusi, kama you have any live thing, we come through sawa. If you want to be a politician and you want to advertise iwe huku, this is the place sawa. And unaambiwa aje na Gypsy non-binary Felix, respect my gender. They are non-binary. They are nothing. They don't relate to man or woman. They are there sawa. Nimemuita nini? Umesema kwani ni very important aje? Ni very important. Sawa? Thank you, very important. Yeah. So you people, I love you. Gypsy, I love you. Gypsy wallahi nakupenda. Hey, nakupenda. So don't maybe anyway. If you want to shoot a music, if you want to record the music, sawa, Kenya News Alert ndo mtaa. Like one day I'm gonna do like a whole mimi na producer na director, we're gonna do like tuoneshe microphones, tuoneshe hizo set za kupiga muziki, tuoneshe even muziki ambazo zimefanywa hapa, sawa. And some of the artists of Kenya News Alert, sawa. Actually I am one of those artists, tunatoa ngoma very soon, sawa. So you people, much love. Na ombeeni like watu kama Kim imeenda kafanyisha sawa homework. Mtoto anafaa kufanya homework kesho, atachapwa na mwalimu, but yeah. Sawa. What? Yeah? Kim afanyisha mtoto homework. Amesema hivyo. Yeah. Sawa. So tupatane hapa kesho. Peter Kimani leo nimemwona. Alikuwa asubuhi. Yeah. Alikuwa asubuhi. Okay. And Peter my Zulfa, is it Wanjiro or someone? Sawa? Yeah. From Moranges, Jioni, ikifika tu Jioni peke yake, because I know my mom is not watching. Now, I love you so much. Tupatane kesho majaliwa, inshallah. Babes, tuende malai, aki walai hii. Gypsy, bye. Kim, bye. Good night, darlings. Yes. Tuonane kesho by saa 2, right? They come with Ramos today.